చూసాం కదండి, ఫార్ ఎలా రాయడం, వైల్ ఎలా రాయడం అన్నది కూడా పైథాన్ అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అని చూసాము. సో ఇదంతా ఒక 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 పక్క ఉంటే అల్టిమేట్గా ఇంతవరకు మనం చూసింది ఏంటంటే ఒక్క వాల్యూ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడం మాత్రమే చూసాం. జస్ట్ ఐ కెన్ స్టోర్ వన్ వాల్యూ ఇన్ వన్ వేరియబుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ as డేటా స్ట్రక్చర్స్. మనం ఏం కవర్ చేసామంటే ఇప్పటిదాకా డేటా టైప్స్ కవర్ చేసాము, లూపింగ్స్ కవర్ చేసాము. సో ఫర్ లూప్ ఎలా రాయడం, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి లూపింగ్స్ లో? లాస్ట్ క్లాస్ కొంచెము ఎక్కువసేపు తీసుకున్నాను కాబట్టి కొంతమందికి ఏదైనా ఫాస్ట్ గా ఉంది, ఏదైనా అర్థం కాకుండా ఉన్నదా ఏదన్నా? వీ హ్యావ్ సీన్ ద అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్, ఆల్ దీస్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ వన్ looping conditions. ఓకే, సో కేస్ స్టేట్మెంట్ మాత్రము ఈ పైథాన్ లో లేదండి. వీ కెన్ డెవలప్ అవర్ ఓన్ కేస్ స్టేట్మెంట్. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ దట్. ఓకే ఫైన్. సో ఏదైనా అర్థం కాని ఏమైనా ఉన్నాయండి లాస్ట్ క్లాస్ లో కానివ్వండి? సాయి గారు పర్టికులర్లీ మీరు లాస్ట్ క్లాస్ మిస్ అయ్యారు. యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? లేదండి, నేను క్లాస్ మొత్తం విన్నాను. నో, ఐ డోంట్ హావ్. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? యా, ఇట్స్ క్లియర్. యా, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇవాళ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండి. సో వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్ జనరలీ? వాట్ ఈస్ ఎ డేటా స్ట్రక్చర్? Anyone? What is a data structure? What do you call it as a data structure? Group of similar data. Group of similar data. Good. Group of similar data is called as data structure. You may call it as a data structure. Still? Okay. So you're all like data science velalanukuntaru kabatti one simple question. What is data? Data can be any information which has some value or which has some value or which can be recorded, which can be transmitted. Okay. So 0 and 1. Is this, can you call this as a data? Yeah. Yeah, good. So Yes, we can. You can call it as a data. Okay. Then what is information? What is information? General English lo information ante em cheppandi, Telugu cheppandi information ante enti? What is information? Samacharam. Data Samacharam. transferred from Samacharam. one person Right. to another person. Data transferred from one person to another person. Okay. Maybe. Okay. Okay, good. Okay. The communication method. Good. Okay. సరే. సో ఇప్పుడు ఇది డేటా. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే సమాచారం. అంటే I get some knowledge out of this data. I get some information. Some information అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక నాలెడ్జ్, ఒక చిన్న ఒక యూస్ఫుల్ నాలెడ్జ్ కానీ, యూస్ఫుల్ అయినా అన్యూస్ఫుల్ అయినా నాకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని సమాచారం అంటారు. సో ఇప్పుడు 0, 1 లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అండి? No. There is no information. So this is just called as a data. So information అంటే ఏంటి? If I say this 0 and 1 are roll numbers of 2 students, then this is called as information. So data ante enti is just it is the lowest order of information. Lowest order of information antuntaru kontamandi, or you can call that as just raw data. Raw information is also called as data antuntaru. So up to you. That the basic difference between data and information is that if you transform the data into some useful manner, then it is called as information. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే that is what we are trying to do. ఇప్పుడు మన దగ్గర డేటా ఉంది, చాలా డేటా వస్తూనే ఉంది, దాన్ని మనము ఇన్ఫర్మేషన్ గా మారుస్తున్నాం అంటే క్లియర్. దాన్ని ఏ రకంగా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గా మార్చాలి అన్నదే మనం డేటా సైన్స్ చూడబోతున్నాం. హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ డేటా, దిస్ 0s 1s లేకపోతే ఇంకోటో చాలా ఉన్నాయి డేటా కదా. 0.0 ఉంది,
some kind of data, let it be anything. సో దాన్ని ఒక ప్రాపర్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రాపర్ గా ఇన్సైట్, మరి ఇలా రోల్ నెంబర్స్ అని పక్కన క్లాసిఫికేషన్ అయితే పెట్టమండి. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ గోల్. ఇది రోల్ నెంబరా ఇది కాదు. అవర్ గోల్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వర్ట్ అయ్యి దాని లోపల ఉన్న దాంతో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలన్నదే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ఇన్ డేటా సైన్స్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ప్రాపర్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా. Okay, so coming back here, so now we are going to see the data structures. Okay, నాకు ఎక్కువ వినపడుతుందండి from somewhere. Okay, data structures అంటే okay, so data structures అంటే ఏంటంటే, oh my god, I'm getting some okay. Yeah, like this. Hello, hi. Yeah, so data structures లో ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు we are trying to store more number of data inside one variable. ఒక ఆ data అనేది, whether it might be a string, the data belongs to any of the data. It probably might be a string or might be a number or might be float. If that is grouped together and I am able to store it in one variable, then it is called as data structure. Storage retrieval, ఇప్పుడు ప్రతిదానికి కూడా ఏదైనా ఒకటి స్టోర్ చేస్తున్నారంటే రిట్రీవల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారంటే రిట్రీవ్ చేయకపోతే ఇంకా వాట్ ఈస్ ద ఫన్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఇట్. సో ఆ స్టోరింగ్ రిట్రీవల్ ని బట్టి నేమ్స్ మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ స్టోరింగ్ ద వే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ అండ్ ద వే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిట్రీవ్డ్. ఎక్కడైనా కూడా నేను యూనివర్సల్ గా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను డేటా స్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడు మీరు లింక్డ్ లిస్ట్ చూసారంటే దట్ రిట్రీవల్ ఇస్ డిఫరెంట్. సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్ లిస్ట్, లేకపోతే ఇలాంటివి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్ని చూసారంటే దట్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ యాక్సెస్, హౌ వెల్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. దాన్ని బట్టి మా కంప్లీట్ గా నేమ్స్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ద ఎంటైర్ థింగ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ జావా ఇలా తీసుకున్నారంటే దట్ ఈస్ జావా. సిలో కూడా లింక్ లిస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా, సో ఇఫ్ యూ కెన్ గ్రూప్ ద డేటా టుగెదర్, ఎనీ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ఏదైనా పర్లేదు, ఇఫ్ యూ కెన్ గ్రూప్ ఇట్ టుగెదర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. సో మనకి పైథాన్ లో ఉన్న డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏవి అంటే 5 టైప్స్ అండి. వన్ ఇస్ లిస్ట్, ఓకే, ద అదర్ వన్ ఇస్ టపుల్స్ అంటారు. థర్డ్ వన్ ఇస్ డిక్షనరీస్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ సెట్స్. ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ హియర్. So usually people call this as a data structure, or some call strings as a data structure, some may not, but I consider string as a data structure. Okay, so list, tuples, dictionaries, sets, strings, ee 5 andi. So list వచ్చారంటే, so మీరు Teja, you performed what the operations, right? All the operations that are based on the list లో స్టోర్ చేశారు. సో లిస్ట్ లో ఎందుకు అంటే మీరు ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేయాలి ఒక దాంట్లో. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చూసారంటే ఒక వేరియబుల్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసి దాంట్లో ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాటికి యూజ్ అయినవే ఈ లిస్ట్ కానివ్వండి, టపుల్స్ కానివ్వండి, డిక్షనరీస్ కానివ్వండి, సెట్స్ కానివ్వండి, ఈవెన్ యువర్ స్ట్రింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వి కాల్ ఇట్ అస్ ఎ డేటా స్ట్రక్చర్ వేర్ యూ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ ఇన్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే, సో లిస్ట్కి వచ్చారంటే సింపుల్ వే హౌ టు క్రియేట్ ఎ లిస్ట్. ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా వీ హావ్ సీన్ ద డేటా టైప్, ఎలాగా ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ద వాల్యూ. సో ఆ వాల్యూని బట్టి ద టైప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ బీయింగ్ స్టోర్డ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెడితే ఇట్ బికమ్స్ ఇంటిజర్ బికాస్ ద వాల్యూ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంట్ టైప్. సో ద టైప్ ఆఫ్ ద నమ్ బికమ్స్ అస్ ఇంట్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను అంటే, సో list1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఓపెన్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అండి, open close square brackets creates my list. So you can check the type of list1.
called as list. This is a data structure. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే you can store as many values you can, like can store 0, 1, 2, or even your names. Okay, so ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ వన్ చూసారంటే you'll see all the values being stored here. Okay, so దీని ఎలా దీన్ని ఎలా మీరు రిట్రీవ్ చేస్తారు అంటే you retrieve all this with the help of index. So list 1 of 1 ఇలాగా it's simply you can call it as an array. కాకపోతే arrayలో ప్రాబ్లం array అని ఎందుకు చెప్పట్లేదు అండి ఇక్కడ? why we are not calling this as an array? The arrays are generally of one data type. Exactly. ఎవరండి ఇప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్? అజిత. అజిత. ఓకే, గుడ్. సో యూజువలీ అరే స్టోర్స్ ఒక డేటా టైప్ మాత్రమే యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ అండి. సో వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఇంటీజర్ టైప్ ఆర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆర్ ఫ్లోట్ టైప్, ఎనీథింగ్. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ data types. You probably call it structure equivalent అని చెప్పుకోవచ్చు, but you can't call this as a structure. ఎందుకు? structure is nothing but being structured, right? structure లో పెడతారు, లైక్ ఒక స్ట్రక్చర్ రాయమంటే ఎలా రాస్తారు? struct name and structure name కింద నేమ్ ఇలా ఒక డిఫరెంట్ గా పెట్టి you make it as a structure and store it. But here that is not the case. It's a combination of array and structures. We call this as a list. Is it clear, Andy? Is it everyone clear? It is clear. Yes, fine. So ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ చెప్పగానే దాంట్లో నేను మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. వేర్ ఐ కెన్ సమ్టైమ్స్ ఐ యూజువలీ వాంట్ యాడ్ సంథింగ్ ఆర్ డిలీట్ సంథింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మోర్ దెన్ దట్, లైక్ copying all this, right? So there are some methods associated with this list. Okay, there are some methods associated with this list, so that we are going to see now. Clear, Andy? Is that clear? Okay, so why we call this as the methods instead of functions? What is the difference between a method and a function? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అందరికీ తెలుసా అండి? ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ జావా? పార్షియల్లీ తెలుసా అండి? పార్షియల్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. అంటే క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలుసు, రైట్? యా, ఓకే. సో వై హియర్ వి కాల్ దిస్ as an method rather than function? ఇప్పుడు ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఈ లిస్ట్ 1 లో ఉన్న లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 తీయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, అంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అన్నది. సో ఐ కెన్ పాస్ లెన్ ఫంక్షన్. ఓకే, len of list 1 ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి? 4. ఇట్ గివ్స్ మీ 4. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫంక్షన్. బట్ ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను? లిస్ట్ తో కొన్ని మెథడ్స్ అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పాను. సో వై ఐ కాల్ హియర్ దిస్ as a method, వై హియర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a function? ఇప్పుడు ఒక లింక్ లిస్ట్ అందరూ విన్నారా అండి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు డిడ్ నాట్ హియర్ దట్ లింక్ లిస్ట్ వర్డ్? అసలు లింక్ లిస్ట్ ఇంతవరకు నేను వినలేదన్న జీవితంలో అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి ఇక్కడ? అంటే లైక్ లింక్ లిస్ట్ అనేది నేను ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, బికాస్ ఐ విల్ నెవర్ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. లింక్ లిస్ట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకుండా ఐ విల్ టేక్ సమ్ అదర్ థింగ్. అందరికి తెలుసా అంటే లింక్ లిస్ట్? ఓకే, సో లింక్ లిస్ట్ ని మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? యూ విల్ రైట్ ఏ క్లాస్ ఫర్ ద లింక్ లిస్ట్. లింక్ లిస్ట్ ని ఒక క్లాస్ లో పెట్టి రాస్తారా? లింక్ లిస్ట్ అని ఒక క్లాస్ డిక్లేర్ చేసి రాస్తారా అండి? యూ రిమెంబర్ దట్? నేను ఒక క్లాస్, ఓకే, ఒక క్లాస్ లో ట్రిప్స్. అలాగే ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా ఒక క్లాస్ అండి. ప్రపంచంలో ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ లో ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లాస్ అండి. ప్రపంచంలో ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ లో ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటే ఇట్స్ ఎ క్లాస్. లిస్ట్ ఇస్ ఎ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేయబోయేది లేదు, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ద లిస్ట్, యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో మీరు క్లాస్ అన్నది కొంచెం భయంగా ఉంది వినడానికంటే మర్చిపోండి.
there is no need for you to remember list as a class. లిస్ట్ అనేది ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దీంతో అసోసియేట్ అయిన మెథడ్స్ అన్ని, దీంతో అసోసియేటెడ్ అయిన ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా వి కాల్ దట్ as a method because it is inside the class. క్లియర్? లిస్ట్ అనే క్లాస్ లోపల కొన్ని మెథడ్స్ రాస్తాము, కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాస్తాము. ఒక క్లాస్ లోపల ఒక ఫంక్షన్ కానీ రాసారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a method. సో లిస్ట్ లోపల ఉన్నది కాబట్టి what if I'm referring the methods in further sessions, it is called as a methods, not the functions. So list లో ఉన్నవన్నీ కూడా మెథడ్స్ అవుతుంది. సో అవి ఏవేవో చూద్దామండి. లిస్ట్ 1 డాట్ అని పెట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. సో దిస్ ఆల్ ద మెథడ్స్ అంటే ఏంటండి? దిస్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ రిటర్న్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్ క్లాస్. క్లియర్ అండి? ఇస్ దట్ క్లియర్? దట్స్ వై హియర్ యూ కాల్ దట్ as a method, not the function. ఓకే, సో మీరందరూ ప్రోగ్రామర్స్ కాబట్టి నేను ఇలా చెప్తున్నానండి. మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది అనుకుంటే జస్ట్ టెల్, నాన్ ప్రోగ్రామర్గా ఎలా చెప్తానో అలాగే చెప్తానండి. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ లిస్ట్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ సీ హియర్ ఇస్ అపెండ్. అపెండ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ అపెండ్? Join at the end. Join at the end. Appending is nothing but joining at the end or putting whatever the value you pass it at the end, right? So ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ 1 చూడండి ఒకసారి. లిస్ట్ 1, let's see the list 1. so list 1 dot append of 3 అని పెట్టాను అనుకోండి. just now see the list 1 3. is it clear అండి? appending is nothing but putting the element at the last, appending it. Appending ante making, putting the element at the last or appending the element at the last, whatever you call. So list 1 dot append లో సో నేను ఇప్పుడు 3 4 పంపించాను అనుకోండి, ఏమవ్వాలి? 4 5 పంపించాను అనుకోండి, ఏమవ్వాలి? 4 5 రావాలి లాస్ట్ లో. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే append లో it will never accept 2 arguments. It accepts only 1 argument. What does it mean? So you can append only 1 element at a time. Okay, using append functionality, append method. Okay, so ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ కి ఎలా పాస్ చేయగలుగుతానండి? కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్? సో ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, 4,5 enclosed in a square bracket. What is this called? దీని ఏమంటారండి? Array or list. No, don't call it as an array. ఎవరండి పిలిచింది అరే అని? నేనే అన్నా. Okay, Teja. don't call this as an array. Okay, you should always refer this as an list. Clear? Okay, so what is this? What is the type of this? List. Excellent, it's a list. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా అపెండ్, ఇప్పుడు నేను ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను దీని లోపల? 2 parameters. 1 or 2. నేను ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాను అంటే హౌ మెనీ పారామీటర్స్? 1 parameter. సో ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నా లిస్ట్ చూడండి, just see the list. This is called as nested list. List inside a list. Okay. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 0 లో ఎంత ఉంటుంది? 0. Good. List 1 of 1. 1. List 1 of 2. 2. Good. List 1 of 4. 3. Good. List 1 of 5. 4,5. సో ఇప్పుడు నేను 4 దీని లోపల మళ్ళీ నేను రిట్రీవ్ చేయాలంటే no, again I have to. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏమైపోతుంది? 4,5. బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఏమైంది? ఒక లిస్ట్ 4,5 అనే లిస్ట్. దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ హైలైటెడ్. ఓకే, ఐ మేక్ ఇట్ as a marker. ఇదన్నీ కూడా ఏంటండి? 4,5. ఈ 4,5 లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే ఐ హావ్ టు గివ్ అ
one more index called as 0 or 1. 0 ఇస్తే 4 వస్తుంది, 1 ఇస్తే 1 వస్తుంది, 5 వస్తుంది. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్ అండి? అందరికి అర్థమవుతుందా అండి? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా అండి? సార్ ఇక్కడ డౌట్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు జావా ఇవి తీసుకుంటే లిస్ట్ కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, లైక్ డూప్లికేట్ డేటా తీసుకోదు అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్, అండ్ ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ సంథింగ్. సో ఇక్కడ లిస్ట్ కి అట్లా ఏమన్నా ఉంది? ఓకే, సో ఇప్పుడు లిస్ట్ 1, ఓకే, సో నేను లిస్ట్ 1 ఆఫ్ ఓకే డాట్ అపెండ్ లో అగైన్ ఐ అపెండ్ 3. ఇక్కడ దీంట్లో 3 ఉందా అండి? 3 ఉంది. ఐ అగైన్ అపెండ్ 3. సో ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ 1 లో ఏముంది? 3 ఉంది, రైట్? అగైన్ ఇట్ అపెండెడ్ 3. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ allows duplicates. Okay, and then list 1 dot append, I'll also make 0, append 0. Just see list 1, it appended 0 at last. That means it is not ordering any element. So ela velte alage vastundi. Clear andi? Is that clear? Yeah. How నేను ఎలా అయితే డేటాను లోపల వేస్తున్నానో ద సేమ్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్. దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ద డేటా. నేను ఎలా అయితే వేస్తున్నానో అలాగే వస్తుంది, అంతే. సో దిస్ ఆర్ లైక్ దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని మార్చవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేమ్స్ బదులు యూ వాంట్ సమ్ నంబర్, లెట్స్ సే 6. ఓకే, సో దీన్ని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ నేమ్స్ 0 1 2 3. సో 3 ఇచ్చారంటే సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ అ 6. ఓకే, list 1 చూడండి, it got changed to 6. So ఇక్కడ this is nothing but mutable. These are called mutable things, changeable. Okay, so what if I want to add 7 in between 1 and 2? 7 in between 1 and 2, yeah, you can do that. 7 in between 1 and 2, yeah, you can do that. అది మెథడ్స్ లో ఒకటి ఉందండి. ఇట్స్ ఇన్ మెథడ్, విల్ సీ. చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ సీన్ దట్, రైట్? ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 డాట్ అని పెట్టి ట్యాబ్ అని కొట్టారంటే యూ విల్ సీ ఆల్ ద మెథడ్స్ దేర్. ఇన్సర్ట్, ఇండెక్స్, ఎక్స్టెండ్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పటిదాకా లిస్ట్ 1 లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? యాక్చువల్లీ ఈ GUI లో నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది. లేకంటే ఇప్పుడు మీరు ట్యాబ్ స్పేస్ కొడితే, ఓకే, స్పేస్ బార్ కొడితే మీకు అక్కడ ఆల్ ద ఫంక్షన్ మెథడ్స్ చూపిస్తుంది కదా. సో లిస్ట్ 1 డాట్ అని పెట్టి ట్యాబ్ అని కొట్టారంటే ఆల్ ద మెథడ్స్ కనిపిస్తుంది కదా. సో అంటే ఎక్లిప్స్ లో మామూలుగా కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ కొడితే మెథడ్స్ తో పాటు ఆ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేయగానే దాని హెడర్ వస్తుంది, లైక్ అంటే అది ఎలా డిఫైన్ పబ్లిక్ వాయిడ్ చాలా ఇక్కడ లేదా. ఇప్పుడు అంటే దీంట్లో ఏ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ టు బి పాస్డ్. ఓకే, దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటని రఫ్ బ్రీఫ్ ఇన్ ఎగ్జిట్ చేస్తుంది. యా, షూర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి, ఒక్కొక్క ఐడి ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారని జూపిటర్ నోట్బుక్ స్పైడర్ అని కూడా ఒకటి ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ స్పైడర్. ఓకే, ఇదంతా కూడా వేరే రకంగా ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తాం, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ దీంట్లో కూడా చేస్తామండి. అది ఒక 4 to 5 క్లాసెస్ అయిన తర్వాత స్పైడర్ స్టార్ట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఈ 2 ఐడీస్ కూడా చాలా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది యూజ్ చేసే ఐడీస్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్ లో జస్ట్ గివ్ షిఫ్ట్ ట్యాబ్, ఒక 4 times షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ఇవ్వండి. దీని లోపల కర్సర్ పెట్టండి, ఓపెన్ క్లోజ్ పారాంథసిస్ లో షిఫ్ట్ ట్యాబ్ జస్ట్ గివ్ 4 times. ఓకే, సో దట్ ఇట్ బికమ్ స్టాటిక్. ఇలా స్టాటిక్ గా అయిపోతుంది. ఓకే, మీరు ఒక 1 time షిఫ్ట్ ట్యాబ్ 2 times కానీ ఇచ్చారు అంటే ఒకసారి బ్లింక్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, నేను ఇలా ఇచ్చాను కదా, సో అది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది సో 4 times షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ఇచ్చారంటే ఇట్ గివ్స్. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇచ్చారు. ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇంతవరకు కూడా మనం ఏదైతే వాల్యూస్ అని చెప్తూ ఉన్నామో, ఇంట్
లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వి హావ్ కాల్డ్ లైక్ ఒక నంబర్ ని నంబర్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ లో జే అనేది, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ యూ కాల్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా పైథాన్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుందంటే ఇట్ కన్సిడర్స్ దట్ యాస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎలా అండి? కన్సిడర్స్ దట్ యాస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రేదర్ దెన్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ కి వాల్యూకి పైథాన్ లో డిఫరెన్స్ లేదండి. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే దాని వాల్యూ అంత అని. వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తే వాల్యూ అని. ఓకే, సో పైథాన్ లో ఆబ్జెక్ట్ అంటుంటారు, నార్మల్ గా మనం తీసుకునేది వాల్యూ అని. ఓకే, దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెన్స్. సో ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇంట్ నంబర్ అని, ఒక ఇంట్ నంబర్. సో నేను ఏ ఈక్వల్ టు 5 అని పెడితే ఏ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఈక్వల్ టు 5 పెట్టాను అనుకోండి, ఏ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్ అని పెట్టి 4 టైమ్స్ షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొట్టానంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఆస్క్స్ మీ టు పుట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, తేజ, is that what you required? Yeah. Yeah, okay, fine. Only thing is like, we get to know all the methods and its functionality easy, right? Rather than googling. Yes, you can do that. Okay, మీకు స్పైడర్ ఇంకా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి. స్పైడర్ ఇంకా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది చేయడానికి. ఓకే, సో అపెండ్ అందరికి అర్థమైందా అండి? లిస్ట్ అందరికి అర్థమైందా అండి? ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్, లిస్ట్ అందరికి అర్థమైందా? లిస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిస్ట్ అందరికి అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఈ 4,5 డిలీట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ 4,5. లిస్ట్ 1 లో 4,5 ఎక్కడ ఉందండి? ఇట్స్ సమ్వేర్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ ఫిఫ్త్ ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా డిలీట్ చేస్తాను అంటే డెల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఐ డిలీట్ ఇట్. ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 చూడండి. ఓకే, క్లియర్? డెల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఐ డిలీట్ ద థింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇలా డెల్ అని యూజ్ చేసి కంప్లీట్ లిస్ట్ 1 పాస్ చేశాను అనుకోండి వితౌట్ ఇండెక్స్, ఏమవుతుంది? మొత్తం లిస్ట్ 1 మొత్తం పోతుంది. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ 1 అడిగాను అనుకోండి, ఇట్ థ్రోస్ మీ అన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ లిస్ట్ 1 ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. క్లియర్? ఓకే, అర్థమైందా అండి? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. నౌ ఐ టెల్ యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అస్ స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్. డైసింగ్ లిస్ట్ లో స్లైసింగ్ డైసింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్లైసింగ్? Cutting down. What do you mean by dicing? Adding up. No, స్లైసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేయడము. ఓకే, సో విల్ సీ, I'll tell you. ఇప్పుడు నాకు ఈ దీంట్లో 0 ఇక్కడ నుంచి నాకు 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే సో హౌ టు డూ దట్? సో నాకు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ మై స్టార్ట్ ఇండెక్స్. 1 minute. Okay, this is my start index. Okay, start index అంటే అక్కడ నుంచి. ఓకే, 0 to 4 అని పెట్టాను అనుకోండి. 4 is nothing but my end index. ఏంటండి? ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ ఎండ్ ఇండెక్స్. సో 0 to 4 అని పెడితే లిస్ట్ 1 లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే 0 1 2 3 4 ఇక్కడ దాకా రావాలి. బట్ పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే లెస్ దెన్ 4 తీసుకుంటుంది తప్ప ఈక్వల్ టు 4 తీసుకోదండి. ఇక పైన మీరు చూసే కాన్సెప్ట్ అన్నిట్లో కూడా మీ సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఎండ్ ఇండెక్స్ ఎంతైతే పాస్ చేస్తారో దానికన్నా ముందెళ్ళి ఆగిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 0 1 2 6 0 1 2 3. ఓకే, ఇండెక్స్ చూడండి, ఇట్స్ 0 ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఎండ్ ఇండెక్స్ లో 4 పెట్టారు కాబట్టి 3 దాకా వస్తుందండి. సో లిస్ట్ 1 of 0 to 4 ఎంత వస్తుందండి? ఓకే, లిస్ట్ 1 డిలీట్ చేసాం. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ ఏ లిస్ట్ 1. దట్స్ ఫైన్. లిస్ట్ 1 is equals to
దీని గురించి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 10 numbers 0 to 9. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 0 to 4 అంటే ఎక్కడి దాకా వస్తుందండి? ఎక్కడి దాకా వస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్ ఐ గెట్? 0 లిస్ట్ 1 1 ఆఫ్ 0 1 2 3. 2 3. ఎక్సలెంట్. 0 1 2 3. ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 5 to 8 చెప్పండి. 5 to 8 what will be my output? 5 6 7. 0 1 2 3 4 7. 5 5 6 5 6 7. ఆ తర్వాత అండి అంతేనా? 5 6 7 5 6 7 8. 5 6 7. షూర్ 100%. అందరూ అండి? Yeah. That everyone? Yes. Good. 5 6 7. Okay, so this is called as my start index, this is called as my end index. Okay, ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ ఓకే లిస్ట్ 1 ఆఫ్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఎండ్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు తీసుకెళ్తుంది. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా అందరికి? సో లిస్ట్ 1 ఆఫ్ నేను ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇట్ గివ్స్ మీ ఇట్ టేక్స్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రింట్స్ ఇట్ అవుట్, అంటే మినిమం అండ్ ద మాక్సిమం. అర్థమవుతుందండి అందరికి? ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమవుతుంది. ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ హ్యావ్ ఇలా పెడతానండి. సో నా దగ్గర టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ 1 ఎంత అండి? 10. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లెంత్? 10. ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 15 అని పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 15 అని పెట్టినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ త్రో మీ అన్ ఎర్రర్. ఇట్ గివ్స్ మీ ద హోల్ లెంత్. ఎంత లెంత్ ఉందో అంతవరకు ఇస్తుందండి. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ ఇండెక్స్ లో అదే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ లో వెళ్ళి 15:20 ఇలా పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ మీ అన్ ఎంప్టీ లిస్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో లిస్ట్ లో ఇలాంటి వాటికి స్లైసింగ్ మాత్రమే, ఇవన్నీ కూడా స్లైసింగ్ మాత్రమే అండి. క్లియర్ అండి? స్లైసింగ్ గురించి మాత్రమే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం, స్లైసింగ్ గురించి మాత్రమే చూస్తున్నాం అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నాకు 0:5 అంటే ఎక్కడ దాకా వస్తుంది? 0 1 2 3 4. ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ వన్ మోర్ ఇండెక్స్ అండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ స్టెప్ ఇండెక్స్. ఏంటండి? స్టెప్ ఇండెక్స్. సో స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 1 పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే 0 1 2 3 4 అలా వచ్చేస్తుంది. స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2 పెట్టాను అనుకోండి, ప్రతి ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్ స్కిప్ అవుతుంది, అంటే టూ టైమ్స్ స్కిప్పింగ్ అనమాట. అంటే 0 తర్వాత నాకేమొస్తుందంటే 2 వస్తుంది, 2 తర్వాత 4 తర్వాత 6 తర్వాత 8 ఇలా వస్తుందండి. క్లియర్? ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ జస్ట్ స్కిప్స్ ద ఎవ్రీ 2 అంటే ఇట్ స్కిప్స్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్ ని స్కిప్ చేసి తీసుకొస్తుంది. సో 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ ద నార్మల్ వాల్యూ. నార్మల్ గా మీరు ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగా. సరే, 0:5:2 అంటే నాకు ఏమేమి నంబర్స్ వస్తుందో చెప్పండి. 0 2 4 0 2 4 0 2 4. ఓకే, ఎవరండి చెప్పింది? తరుణ్ రైట్? యా. Okay. No, I'm by heading your voices and that's okay. 0 2 4. Is that everyone is with Tarun Andi? Is everyone with Tarun? Yes. Yes, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ లిమిట్ 5 కాబట్టి. యా, ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ఫర్ రికార్డింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ అండి. ఓకే, డోంట్ వరీ. 0 1 2 3 4. ఓకే, సో 0:5 అంటే 0 1 2 3 4. ఇప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు స్కిప్ స్టెప్ ఇండెక్స్ 2 కాబట్టి ఫస్ట్ 0 వస్తుంది, ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్ స్కిప్ అయ్యి 2 వస్తుంది, 3 స్కిప్ అయ్యి 4 వస్తుంది. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ హౌ.
ఇప్పుడు దీంట్లో పైథాన్లో ఎలా అంటే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉందండి. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ దాంతో ఐ స్టాప్ అండి, డోంట్ వరీ, దిస్ ద లాస్ట్ టాపిక్, ఐ స్టాప్. ఓకే, ఒక కొద్ది రోజులకే గో స్లో సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో డైజెస్ట్ అండ్ బి కన్వర్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేమవుతుందంటే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో దీని ఇండెక్స్ కూడా ఇదేనా అండి? దిస్ ఇస్ ద సేమ్ ఇండెక్సెస్, రైట్? సో ఇండెక్స్ is also, this is the index and value. దీని వాల్యూస్ అండి, నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ 1 యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూస్, ఇండెక్స్ అండ్ వాల్యూస్, రైట్? నేను మీకు ఒక నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి చెప్పబోతున్నానండి. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇండెక్స్. ఆల్టర్నేటివ్ గా నేను యూజ్ చేసే ఇండెక్స్, అది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం పోన్ చూస్తామండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే నాకు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ 9 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది. సో దిస్ విల్ బి మై -1 -2 and so on. ఇక్కడ నుంచి కూడా so on. Here it comes like -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -1 అంటే నాకు ఏ వాల్యూ రిట్రీవ్ అవుతుందండి? 9. గుడ్. List 1 of -1 will be my 9. List 1 of -10 0. List 1 of -5 అంటే -1 -2 -3 -4 -5. -5 అంటే ఎక్కడ వస్తుందండి? -5. No minus. Here it's only plus 5. Index is minus. Okay. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఈ స్లైసింగ్ డైసింగ్ లో ఇక్కడ నేను ఏదైతే పెడుతున్నానో వాట్ ఎవర్ ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్, ఈ రెండు మాత్రము ఒక రిలేషన్ ఉందండి. ఆల్వేస్ ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి లోయర్ దెన్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్. అంటే 0 నుంచి 5 వెళ్తుంది తప్ప 5 నుంచి 0కి మళ్ళీ రాదు. చెప్పేది అర్థమవుతుందండి? 0 to 5, లిస్ట్ 1 of 0 to 5 అంటే ఎంత వస్తుందండి? లిస్ట్ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 రైట్. ఎస్, లిస్ట్ 1 ఆఫ్ నేను అదే 5 to 0 అంటే రివర్స్ రావాలి కదా, అది రాదండి. ఓకే, ఆల్వేస్ ది స్టార్ట్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి లోయర్ and then the end index should be higher. Always start index should be lower compared to the end index. Okay, fine. Okay, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఇది రాస్తానండి. జస్ట్ లెట్ మీ నో -5 to -9. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? nothing. Empty. Right? -5 is greater than -5. Yes. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఇదే లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -9 to -5 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? -5. ఓకే, లెట్ మీ ఇక్కడ చూస్తారా కొన్ని? -1 -2 -3 -4 -5. సో దిస్ ఇస్ మై స్టార్ట్ ఇండెక్స్. -6 -7 -8 -9. సో ఇక్కడ దాకా వస్తుందండి 5 to 1. ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ ఇది నా రేంజ్ పడే ఏరియా. సో ఎక్కడ దాకా వస్తుంది? 5 3 2 1 దాకా వస్తుంది. 5 4 3 2 1. సో నా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ రిటర్న్స్? 1 2 3 4 5. No, how it returns? 5 3 2 1. starting from the lower. ఇంకో మెథడ్ చెప్తాను చూడండి.
So this can be interpreted as list 1 of -9 కి ఈక్వలెంట్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఏంటండి? 1. -9 కి ఈక్వలెంట్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ 1, right? 1. What is the equivalent positive index to -5? 5. దీని అవుట్పుట్ ఏదో దీనికి కూడా అదే అవుట్పుట్ వస్తుందండి. క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు -9 to -5 అని ఇస్తే ఎంత దాకా వస్తుంది? -9 to -5. 1, 2, 3, 4. ఇది అందరికి అర్థమైందా అండి ఈ కాన్సెప్ట్? నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అందరికి అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -5 to -5 అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ -1 ఆఫ్ -5 to -5. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారండి? 5. ఎంటీ సెట్. ఓకే, ఇంకా అండి? ఇంకా అదర్? Maybe empty. Either empty set or an exception. Okay. Divya garu? Yeah, empty set. Empty set. Oh, Ajita garu, what is your answer? Empty set. Empty set. Okay, let's see. Okay. Is that clear అండి? ఎందుకు empty set వచ్చిందో ఎవరైనా చెప్తారా? Right, as written the empty set. Convert this into ఒక పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. జస్ట్ 1 ఆఫ్ -5 అంటే ఎంత? 5. 5:5 అంతేనా? 5:5. ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా ఏమవుతుంది? 5:5 అని పెడితే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్ 5 అండ్ మై ఎండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ 5. ఎండ్ ఇండెక్స్ 5 అంటే దానికన్నా ముందు వెళ్ళి ఆగాలి. ఎస్, ఎండ్ ఇండెక్స్ 5 అంటే మై ఇండెక్స్ షుడ్ బి 4 దగ్గర వెళ్ళి ఆగాలి, అంతేనా అండి? సో ఇప్పుడు నాకు పైథాన్ ఏం చేస్తుంది? 5 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4 దగ్గరికి ఎండ్ అవ్వాలంటే రివర్స్ వెళ్ళాలి. ఇది 4 ఇక్కడ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే 5 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 4 దగ్గరికి వెళ్ళు అంటున్నాను. అప్పుడు ఏమొస్తుందండి? రివర్స్ లో వెళ్తుందా ఇలాగా? ఇస్ దట్ క్లియర్? అందరికి అర్థమైందండి ఎందుకు ఎంప్టీ సెట్ అయిందో? ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక లిస్ట్ ని మొత్తం రివర్స్ లో రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదే సిలో అయితే ఏం చేస్తారు? సిలో అయితే జావాలో అయితే స్టార్ట్ రైటింగ్ 1 ఫర్ లూప్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలా చేస్తాను అంటే ఇలా ఒక కమాండ్ తో ఐ కెన్ రివర్స్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ అండి. ఓకే, అర్థమవుతుందండి? సో ఇక్కడ నేను స్టెప్ ఇండెక్స్ లో -2 ఇస్తే ఏమవుతుందండి? 9, 7, 5, 3, 1. Good, excellent. Okay, so this is how I reverse the list. This is how I slice the list. Okay, this is how I dice the list. Slicing, dicing, ide concepts and slicing ki dicing ki. This is nothing but slicing and dicing. Okay. So positive index and negative index ఒకే కమాండ్ లో యూజ్ చేయొచ్చా? పాజిటివ్ ఇండెక్స్, నెగటివ్ ఇండెక్స్, యా Okay. ట్రై టు డూ దిస్. ఒక నెంబర్ చెప్పండి. లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -7:3. -7:3. ఓకే, ఎవరు చెప్తారండి దీనికి ఆన్సర్? -7 అంటే ఈక్వలెంట్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఏంటండి? ఎంటీ. హూ ఇస్ దట్? ఎవరు చెప్పారండి ఎంటీ అని? దివ్య. ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో -7
-7 అంటే ఏంటండి పాజిటివ్? వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ -7? 4. సో ఏమొస్తుందండి? 26. ఓకే, -7:2 అయితే దెన్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. -7:2. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారండి? -7 3:2. దీనికి ఏమొస్తుందండి? ఎంటీ ఇండెక్స్. ఒక్కొక్కరుగా ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారు? ఎంటీ ఇండెక్స్ ఇద్దరు చెప్పారు, నాకు వినపడింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి? empty. ఎంటీ, ఎస్. ఎందుకు? రివర్స్ వెళ్ళదు కాబట్టి, రైట్? అంతేనా అండి? రివర్స్ వెళ్తుందా? నో, వెళ్ళదు. అందుకని -7:5 అయితే వాల్యూ వస్తుంది. -7:5. ఓకే, దీనికి ఎవరు చెప్తారో చూద్దామండి. హోల్డ్ టైం. జస్ట్ వన్ ఆఫ్ -7:5. చెప్పండి. -7, వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్స్? 3 and 4. ఓకే, -7 కి పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఏంటండి? 3:5. క్లియర్? Clear. So this is how యాక్చువల్లీ yes. నాది లిస్ట్ మీద డౌట్ కదండి ఇది యాక్చువల్లీ. సో కెన్ యూ జస్ట్ స్క్రోల్ అప్? మీరు ఇందాక ఫంక్షన్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్నారు కదా. అవును. సో సో మీరు డెల్ అనేది ఇక్కడ మెథడ్, యూ జస్ట్ కాల్డ్ ఇట్, ఆర్ లెంత్ అనేది మెథడ్, యూ జస్ట్ కాల్డ్ ఇట్. This is not a method. That is a function. ఓకే, ఫంక్షన్స్. సో ఆ ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద క్లాస్ కదా. ఒక క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. లైక్ లెట్స్ సే వి స్టే ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. Function is different. If you write a function inside a class, it's called a method. Range is a method. Delete is a function, right? Range is not a method, and range is a function. Del is also a function. Append is a method. Okay, so in the మీరు ఏమన్నారు లైక్ ఫంక్షన్ when we write it in a class కదా is a method అన్నారు. Is a method. It's called as a method. ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్ ఇవన్నీ విన్నారా ఎప్పుడైనా ఊప్ కాన్సెప్ట్స్ లో? ఓవర్రైడింగ్. ఫంక్షన్ ఓవర్రైడింగ్ అని విన్నారా? మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్ అని విన్నారా? మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్. That is when you write a function inside a class, it's called as a method. So and one more thing is యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే దాని క్లాస్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు, క్లాస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు పైథాన్ లో ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే హౌ డు ఐ డు? నాకు ఎందుకంటే లైక్ చూస్తుంటే రన్నింగ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ లా అనిపిస్తుంది. ఏంటి ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ అనిపిస్తుంది వెన్ ఐ కంపేర్ విత్ జావా. సో నేను లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, కొన్ని కంపైలర్స్ మాత్రమే సింగిల్ పాస్ కంపైలర్, మల్టీ పాస్ కంపైలర్స్ అని ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఎప్పుడు కూడా వాట్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ గివింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ ఇస్తే ఆ లైన్ దెర్ ఇస్ నో మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలర్స్ కు మాత్రమే ఉంటుంది. కంపైలర్ లాంగ్వేజెస్ కు మాత్రమే మెయిన్ మెథడ్, సింగిల్ పాస్ కంపైలర్, మల్టీ పాస్ కంపైలర్, రెండు కంపైలర్స్ గా ఉంటాయి. సింగిల్ పాస్ కంపైలర్ అంటే ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్. మల్టీ పాస్ కంపైలర్ అంటే మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో అది అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ పోతుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కోబాల్ అన్నది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో మెయిన్ ఇన్సైడ్. కోబాల్ ప్రోగ్రామింగ్ కి మెయినే లేదు. సో మీరు ఫస్ట్ ఏది ఇస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ పోతుంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజ్ కి మెయిన్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండదు. సో వాట్ ఎవర్ ఒకవేళ నేనే ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసుకుని నా ఓన్ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్, నా ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మెథడ్స్ కింద నేను లాజిక్ రాసుకుని కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్? యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండి. సో క్లాస్ కానీ సపరేట్ గా వీ హ్యావ్, మీరు క్లాస్ ఉందండి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత విల్ సీ ద క్లాస్ కాన్సెప్ట్.
ఎలా క్లాస్ ఏంటి, ఏం చేయాలి అనేది కూడా. ఓకే, దీని ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఉంది. డోంట్ వరీ. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా ఉంటుందా, లైక్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, డిఫాల్ట్? అలాంటివి ఉండదు. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ లేవు, డైరెక్ట్ అన్ని డిఫాల్ట్, అన్ని పబ్లిక్. డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ గానే ఉంటుంది. కరెక్ట్. దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్. సెక్యూరిటీ లెవెల్ దట్ యూ కెన్ కంట్రోల్. సెక్యూరిటీ లెవెల్లో యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. మీరు లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను జావాలోనే కొన్ని వేరియబుల్స్ ని నేను ప్రైవేట్ కింద పెట్టుకుని సెటర్ అండ్ గెటర్ మాటర్స్ రాసుకుంటాను. సో దట్ ఇట్స్ యాడింగ్ ఎ లేయర్ ఆఫ్ వేరియబుల్. అది కూడా చేయొచ్చు, అన్ని చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ ని ప్రైవేట్ చేయనప్పుడు లైక్ హౌ డు వి వేరియబుల్ ని ప్రైవేట్ చేయొచ్చు అంటున్నాను. ఓకే, there is a method, there is no access specifier as such, but there is a way to do that. తరికా ఉంది. ఓకే రైట్. సో అదన్నీ క్లాస్ కాన్సెప్ట్స్ చూసినప్పుడు చూద్దామండి. ఓకే, క్లాస్ కాన్సెప్ట్స్ చూసేటప్పుడు చూద్దాం అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు లిస్ట్. ఇప్పుడు లిస్ట్ అందరికి అర్థమైందండి. లిస్ట్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికి ఏదైనా డౌట్ ఉందా లిస్ట్ లో? నాకు స్పెసిఫిక్ గా ఈ పాట అర్థం కాలేదు. ఓకే, లిస్ట్ ఏదైనా అర్థం కాని ఏదైనా ఉందా అండి లిస్ట్ లో? స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ విచ్ యూ నాకు అసలు ఎందుకు చాలా గందరగోళంగా ఉందండి అన్నది ఏదైనా అనిపిస్తుందా? అలా ఏం లేదండి. ఓకే ఫైన్, లిస్ట్ అందరికి అర్థమైంది కదండి. ఓకే గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను కెన్ వి సీ దిస్ హౌ అంటే రివర్సింగ్ ద లిస్ట్ అందరికి అర్థమైందా అండి? హౌ దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్? లిస్ట్ ఆఫ్ -1 is to -1 ఎలా జరిగిందో అర్థమైందా అండి? సో మీ స్టెప్ ఇండెక్స్ లో నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రివర్స్ నుంచి ఇటరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. నేను కానీ స్టెప్ ఇండెక్స్ కానీ నెగిటివ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇటరేటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. కానీ ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లిస్ట్ వన్ ఆఫ్ 3:7 -1 is it a valid? I mean it doesn't return a empty set కదా. -1. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ 3:7 స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇస్ -1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 3:7 దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్స్. 3:7 ఎక్కడ ఉందండి? వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ 3:7? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇస్ గివెన్ అస్ -1. ఓకే, స్టెప్ ఫంక్షన్ -1 అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో 3, 4, 5, 6 అంటే ఇది ఈ లిస్ట్ ని ఇటువైపు నుంచి రివర్స్ లో తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, I was wrong. అయితే లిస్ట్ 1 of 7:3 -1 అంటే ఇట్స్ వ్యాలిడ్ థింగ్. No, it is not valid. I'll tell you why. ఓకే, ఎందుకు వ్యాలిడ్ కాదు? లిస్ట్ ఆఫ్ 1 of 7:3 -1. Okay, fine. So 7:3, that is nothing but you are trying to give the 7:3 7,654. Yes, it's a valid one. It's a valid one. జనరల్ గా -1 లేకపోతే ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్. It's invalid, right? It's invalid if it is not in -1. Okay, is that clear అండి? అందరికి అర్థమవుతుందా అండి? సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఎందుకు నెగిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎందుకు పాజిటివ్ వచ్చిందండి? ఇక్కడ ఎందుకు యూ గాట్ ద వాల్యూస్? ఇట్ ఈస్ బికాస్ రివర్స్ చేస్తుంది, సో ఇట్స్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 7. రైట్. ఓకే, సో 7 నుంచి 3కి వెళ్తుంది. 7 నుంచి 3కి వెళ్ళి ఇక్కడ నెగిటివ్ -1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఇటరేట్ ఇన్ రివర్స్ మేనర్. వెరస్ 3 to 7 నెగిటివ్ ఇస్తే ఇట్ కాంట్ ఇటరేట్ ఇట్ బ్యాక్, వెనకాల నుంచి వెళ్ళదండి. ఇక్కడ చూడండి, ఐల్ టెల్ యూ విత్ మచ్ మోర్ సింపుల్ వే. 7 నుంచి 3 కదా, స్టెప్ ఇండెక్స్ -1 కాబట్టి ఏమవుతుంది? 7 నెక్స్ట్ వాల్యూ వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ వాల్యూ? 7 -1. Okay, so 6 -1.
అంటే దీని వాల్యూ. ఈ సింపుల్ స్టెప్ గా ఇండెక్స్ లైక్ అంటే ఏంటండి? పాజిటివ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, నెగిటివ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఉంటే ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ ascending order. -1 చేసుకుంటా వస్తుందండి. క్లియర్ అండి? అందరికి అర్థమవుతుందా అండి? అందరికి అర్థమైందా అండి? ఇది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ ఎందుకు నాకు ఇది వచ్చింది, ఇక్కడ ఎందుకు కరెక్ట్ గా వచ్చింది అన్నది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అండి? నో, రైట్? ఎవ్రీవన్ ఇస్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్. రైట్? ఓకే. సో మనము లిస్ట్ 1 లో దెర్ ఆర్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయండి లిస్ట్ 1 లో. అపెండ్ మాత్రం చూసాము. సో ఆల్ దిస్ మెథడ్స్ విల్ సీ టుమారో. క్లియర్ ఏం చేస్తుంది, కాపీ ఏం చేస్తుంది అన్నది కూడా నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. ఇస్ దట్ క్లియర్ అండి? Yeah. సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ థింగ్స్ టుమారో అండి. నెక్స్ట్ ఏ ఉన్నాయో విల్ సీ అండి. ఓకే. Okay. Thank you, Andy. Thank you. So any other questions, any other doubts? I'll stop the recording here.